Oke, pada part sekarang kita akan ngebahas tentang viskositas. Ini seperti biasa, biar interaktif, biar enak. Saya akan coba ngasih teman-teman nih salah satu yang didapat di YouTube. Ini keren nih, keren nih. Orang bikin konten, tapi kontennya konten ilmu pengetahuan. Dia membuat konsep yang rumit jadi sederhana banget. Ini bisa. Ini sebenarnya biasanya akan dikerjainnya di laboratorium, tapi karena kondisi sekarang ya sudah, berarti kita lihat aja. Oke, sip. Sekarang kita lihat tontonnya. Silakan bisa teman-teman cek linknya di sana. Kita lihat ya. Oke, Viscosity silakan. by having a race. And I'm gonna win. But not you and me, the liquids. Viscosity is the rate at which like particles in a fluid will flow past each other. A fluid with a high viscosity will flow slowly, while a fluid with a low viscosity will flow quickly. The ingredients you're gonna need for this episode includes maple syrup, Coffee cream, corn syrup, olive oil, honey, lamp oil, rubbing alcohol, canola oil, and dish soap. The equipment you're gonna need for this experiment includes 2 pans, 1 deep to catch your liquids, and 1 long and shallow to pour your liquids down, a piece of paper, tape, a ruler, a pen, some small dishes or shot glasses. and some saran wrap. Although we're not dealing with anything dangerous today, it's a good idea to wear an apron or a lab coat and goggles to protect against spills and splashes. The first step in your experiment is to take your piece of paper, your ruler, and your pen, and mark out a line at about 25 centimeters down your paper from one of the edges. Connect the 2 dots that you just drew to make a finish line, and your paper should be ready to go. Now take your paper and your shallow cookie tray, and on the back of it, tape it down with your tape so it's nice and flat on the back of the cookie tray. Once you have it down and taped, use a pair of scissors and trim off any excess paper. The next step is to cover our paper and our shallow cookie tray in plastic wrap. Take your tape and securely tape down all sides of your plastic wrap to prevent any water or other liquids from getting your paper wet. Now we measure out equal proportions of our ingredients into our little containers. In the first heat of our race, we have water, rubbing alcohol, and cream. Water finishes first with a time of 0.233 seconds, and rubbing alcohol finishes last with a time of 0.4 seconds. In the second heat of our race, we're going to be racing olive oil, lamp oil, and vegetable oil. Lamp oil finished first with a time of 0.467, and olive oil finished last with the time of 0.633 seconds. In the final heat of our race, we're going to be racing honey, maple syrup, corn syrup, and dish soap. First across the finish line is maple syrup with a time of 1.33 seconds, followed by the blue dish soap with a time of 4.633 seconds. And then slowly but surely, the great corn syrup crosses the line with a 19.5 seconds, and then finally, honey with a 20.767 seconds. Here are the results of our race. Water crossed the finish line first, meaning that it has the highest flow rate and the lowest viscosity. Honey was last across the finish line, meaning it has the lowest flow rate and highest viscosity. Let's look at this experiment a little closer. All substances are made of tiny particles called molecules, and if you remember from our electrolysis of water video, water has around this many molecules of H2O in every 8-ounce cup. All molecules have a force that keeps them around other molecules of the same type. This force is known as cohesive force or cohesion. Cohesive forces are strong in solids and weak in gases. In a liquid, these forces are strong enough to keep the particles close together, but weak enough that they are allowed to slide past each other, giving liquids the ability to take on the shape of their container. But how do cohesive forces affect viscosity? Viscosity is the measure of how easily particles of the same type in a fluid are able to flow past each other. Or in other words, how strongly a fluid's cohesive forces will affect the movement of its molecules. Viscosity can be measured by calculating a fluid's flow rate. In liquids like honey or maple syrup, particles have a high cohesive force, making it hard for the molecules to slide past each other easily, giving the liquid a high viscosity and a low flow rate. When it comes to liquids like water or rubbing alcohol,
the cohesive forces are very weak, which allows the particles to slide past each other easily, giving the liquid a low viscosity and a high flow rate. Viscosity can be affected by temperature. When we heat a liquid like honey, the molecules gain energy, move further apart, and the cohesive forces between the honey molecules becomes weaker, decreasing viscosity and increasing its flow rate. On the other hand, if we cool honey, the particles lose energy to the outside environment, move closer together, and the forces between the honey molecules become stronger, increasing its viscosity and decreasing its flow rate. Well, that was the Oke, dari percobaan sederhana ini apa teman-teman yang dapat? Ini bisa banget ntar kalau misalnya pandemi nggak ada lagi, kita coba di laboratorium. Benda yang viskositasnya besar, viskositas itu apa sih? Kekentalan kalau bahasa kitanya. Benda yang viskositasnya gede atau kental, maka dia kecepatan turunnya tuh kan lambat. Oke? Terus kecepatannya lambat, sementara yang viskositasnya rendah, kecepatan turunnya, kecepatan jalannya tadi turunnya itu cepat. As simple as that. Nah, sekarang kita coba dari textbook, apa sih biasanya dijadikan dengan viskositas? Tadi kan ada canola oil, maple syrup, segala macam. Jadi gini, perhatikan kayak misalnya tadi juga, kita punya fluida, di bawahnya, di antaranya kita taruh plat, oke, terus di bawahnya kita fixkan, di atasnya kita kasih shear stress lagi. Kan seperti yang definisi fluida sebelumnya, bahwa kalau dia dikasih shear stress di atasnya, maka si fluida ini akan mengalami deformasi, betul kan? Betul, oke. Nah, kalau sekarang, oke, kalau kita teruskan, maka dia akan terus deformasikan. Nah, kalau misalnya, kalau misalnya si benda itu adalah viskos, maka untuk menggerakkan si plat atas itu susah. Makin tidak viskos dia, makin gampang ngegerakinnya si platnya itu. Dan itu kurang lebih konsepnya kayak gitu. Dan itu yang bisa dibilang nanti kita akan menjabarkan rumusnya viskositas itu dari mana sih. Untuk kuliah hari ini nggak akan terlampau repot. Kita cuma menjelaskan penjelasan itu doang. Jadi bisa dibilang secara mudahnya adalah nih. Jadi apa sih viskositas itu? Tadi kalau bahasa kita aja kekentalan, tapi kalau misalnya secara textbooknya, bahasa teknikalnya adalah bahwa dia adalah seberapa daya tahan sebuah fluida untuk mengalami deformasi atau perubahan bentuk gitu. Viskositas ini sangat dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, kohesi seperti yang jawaban tadi. Makin viskos seperti video sebelumnya, makin viskos suatu benda berarti gaya kohesi antar molekul-molekulnya tuh kuat gitu. Oke? Biasanya dia disebut, karena tadi perbandingannya antara gaya geser dengan tadi kecepatan du per dy. Apa itu d? Di matematika tuh. Oke, jadi berikutnya, kita nanti akan ada waktunya ngebahas ini sedikit dalam, cuma nggak sekarang. Ini cuma bilang bahwa pada dasarnya viskositas itu, untuk menjawab yang tadi kuis, viskositas itu adalah seberapa kuat sebuah fluida untuk mengalami deformasi kalau dia dikenakan gaya yang membuatnya dia berubah bentuk gitu. Seberapa kuat dia bertahan. Oke. Kayak gitu ya. Nah, tapi ada orang-orang lain yang menjabarkan dengan yang lain. Ini saya dapat dari Halo Edukasi. Oke, bisa dilihat juga. Contohnya nih, dia mendefinisikan viskositas itu adalah gesekan antar molekul-molekul. Viskositas itu besaran yang mengukur kekentalan fluida. Betul banget. Viskositas itu adalah gaya gesek antara lapisan-lapisan yang bersisian antara fluida. Betul juga. Jadi, fluida itu kalau kita bisa bilang, kita buat dia layer per layer, maka ya kayak nanti dia ada antar layernya itu dia mempunyai gaya gesek. Nah, gaya gesek itu yang membuat si fluida itu apakah dia mudah deformasi atau enggak. Oke. Sekarang pertanyaan saya coba jawab di grup. Menurut teman-teman, viskositas air laut itu gimana? Apakah air laut itu benda yang viskos atau enggak? Coba kita diskusi di grup. Sip.